ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ. Very happy to see you. Yes. Yeah, you're well? Keeping busy, I think. Yeah. Good. I came on Friday, so here for 2 weeks. Part of this program is next week, I think. Yes. The 7th, 8th. And there's one this Sunday for CT Indra. We hope to have it. I hope to come if it's definitely happening. Yeah. She's a friend of mine. So. Good. Nice to be here. Morning, everybody. We begin with a prayer by Ms. Kannan, and we request Professor Flumi to kindly come and outline. Come. शाम्भवी चन्द्रमौलिरबल अपर्णा उमा पार्वती
काली हैमवती श्रीवात्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनन्दसन्दायिनी वाणी पल्लवपाणि वेणु मुरलीगानप्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराजबिम्बवदना धूम्राक्षसंहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी We shall now light the lamp. We request His Holiness Peethadipati Sri Palimaru Mata, His Holiness Sri Hari Prasad Ji of Sri Vishnu Mohan Foundation, Miss Maria Atma, International Secretary of the Theosophical Society, Mrs. Nancy Seacrest, International Treasurer of the Theosophical Society, and Professor Clooney of Harvard to light the lamp. His Holiness Sri Palimaru Mata Swamiji. His Holiness Swami Hari Prasad Ji. Miss Maria Atma, International Secretary. Mrs. Nancy Seacrest, International Treasurer. Professor Francis Clooney of Harvard. Kindly be seated. We now invite Mr. Jayakumar Kannan, General Manager of the Theosophical Society, to welcome the Acharyas, speakers, and all who have gathered here.
His Holiness SriVidyadeeshaTeerataru Swamiji, His Holiness Swami Sri Hari Prasad Ji, respected speakers and moderators of this conference, Maria Attama, Nancy Seacrest, Radha Raghunathan, members and staff of the Adyar Library, TS members, delegates and friends. Welcome to our seminar on interpretation of Indian classical texts in the 20th and 21st centuries. A few words of introduction about the Theosophical Society, theosophy, and then about the Adyar Library. The Theosophical Society was founded in New York in 1875, and the principal founders were Henry Steele Olcott, a retired American colonel, and Madame Helena Petrovna Blavatsky, a Russian noblewoman with extraordinary occult powers. It has often been said that while Madame Blavatsky gave the world the wisdom teachings known as theosophy, Colonel Olcott provided the organization necessary for its transmission to the world. These founders initially came to Bombay, India in 1879 by a steamer. After staying there for some time, they moved to Madras in 1882. While at Madras, they were taken to see a property at Adyar. This property, known as Huddleston Garden, then appealed to the founders, not only because it was picturesque and beautiful, but because this place had a magnetism and atmosphere which made it suitable to receive the influence of the great ones who are behind the work of the society. Incidentally, that place is here, this place. Adyar, therefore, became the international spiritual headquarters of the TS. Theosophy is the truth which underlies all religions, the hidden root from which all the different religions have sprung. Theosophy has been described succinctly in our mission statement of the TS as follows: to serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and realization of the ageless wisdom, spiritual self-transformation, and unity of all life. The Adyar Library was founded in 1886 by Colonel H.S. Olcott, the president-founder of the Theosophical Society, as a non-sectarian center of research in Eastern civilization, philosophy, and religion. One of the aims was to collect and translate rare Indian manuscripts which were fast disappearing, and this work continues to the present day. For its size, this is probably the most diversified library in India, maybe in the entire world, containing over 100,000 printed book titles and over 15,000 palm leaf and other manuscripts. Several of these books found here are extremely rare. In order to promote usage of this library, such as this one, we have started a new initiative called Library as Communities, in which we display a theme or subject-based books and invite all those interested to visit the library in person and also go through and borrow these books. This initiative is held every month on a Saturday. Being the research scholars, I am sure each and every one of you would be interested in this initiative. So we invite all of you to visit the library and make use of the available resources to the maximum extent. Moving on to the title of this seminar, Interpretation of Indian Classical Texts in the 20th and 21st centuries. The word interpretation has several connotations. It implies deepening comprehension, inferring the author's purpose, considering multiple perspectives, connecting text to context, participating in cultural conversation about texts,
generalizing and inferring a larger purpose, and so on. It also implies engagement in the practices such as reading and rereading of texts to find cues that provide fresh perspectives, participation in discussions, use of the written word as a means to communicate interpretive arguments or commentaries. And it also implies maintaining an openness to new interpretations and a willingness to revisit previous interpretive conclusions in the light of new evidence. Interpretation can also be seen as thoughts. Thoughts, when manifest, find expression through sound as in speech, signs as in body expressions, or symbols as in pictorial depictions and well-formed writings. This dynamism in human thought has found expression in multifarious contexts. Thus, we are fortunate to have a boundless treasure of ageless literature on every sphere of our lives. Ayurveda for health, Dhanurveda for military knowledge, Gandharva Veda for knowledge aligned to music, Arthashastra for wealth, Niti Shastra for politics, Tattva Shastra for spiritualism and religion, and so on. The term Veda and Shastra themselves denote that these are the result of deep analysis and experience in the concerned subject. Since Indian classical texts include Vedas and Shastras, their interpretation will provide another important perspective to the literature available to humanity. No Sanskrit work can be understood properly or adequately without the help of commentaries, although the commentators themselves are not and cannot be omniscient. In the Indian tradition, the base or the root texts of ritual literature, grammatic rules and philosophical systems are first composed in the form of aphorisms. Aphorisms are brief and terse to the point of being obscure. Their express purpose was to alleviate the labor of the students who would first memorize them and then understand their import. It is said that Panini, the author of the highly influential book on grammar, showed his mastery in encapsulating so much of meaning in one or two words that initially virtually no one could understand what he meant. However, over time, with the aid of skilled commentators, who in turn would have learnt the explanations from their gurus or masters, the full meaning of the word or words became clearer. So, the guru is the key for comprehending the import of aphorisms. When the disciple himself becomes a guru, he repeats what his guru has taught him. This is how the tradition has been kept alive in all parts of India. In later days, the Karikara form was also used, again for the benefit of the students who would first memorize and then understand the significance of the verses. The guru, however, remained the key to the understanding. A seminar like this will be extremely useful in many ways. One, as mentioned, for students of classical texts, this seminar will be an invaluable experience in the interpretation of classical texts. Two, translation from its script to a more widely understood language will help all to relate to and appreciate classical texts. Three, some of the classical texts may be written in the form of poetry or in abstract prose or even aphorisms that need to be interpreted in order to make it more understandable. And fourth and the last one, a new interpretation of commentary is always welcome as it provides fresh insights into the large body of the available Indian classical literature. In order to provide all these varying perspectives, we have with us esteemed acharyas, distinguished scholars and professors from philosophy departments of renowned universities, colleges and institutions from India and abroad. I am sure interested students, scholars, Adyar Library members and staff
and other interested members of the public will greatly benefit from this 2-day seminar. Thank you. Thank you very much, Jayakumar. And also we request everyone to kindly switch off your mobile phones. It is our honor and pleasure that Peethadhipati of Sri Palimaru Mata, His Holiness Sri SriVidyadeeshaTeerataru Swamiji is with us. During his 45 years of sainthood, Swamiji has accomplished exceptional work. He has conferred the highest title of Sriman Sudha Mangala to 16 doctoral students. It is the convocation on completion of doctoral study of the Brahma Sutras according to the Dvaita Vedanta. An accomplished scholar in Dvaita Vedanta, His Holiness has instituted a Vidyapita at Palimaru and the Vedanta Research Center at Udupi. We now request humbly His Holiness Swamiji to give the benedictory address and bless the occasion. मन्तभाषधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं वैष्मी मध्वकराञ्चितम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। संस्कृत भाषया वक्तुम् इच्छामि, यतः अन्या भाषा न ज्ञायते, तमिळु न ज्ञायते, आङ्ग्लभाषयापि वक्तुं न प्रभवामि, अतः संस्कृतभाषया किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्त्वद्वयमस्ति। एकम् अतीन्द्रियं तत्त्वं, चक्षुषा द्रष्टुं न शक्यते यत् एकं तत्त्वम्। इदं जगत् दृश्यते, परन्तु अदृश्यं वस्तु अस्माभिः द्रष्टव्यं, तद् ज्ञातव्यं। तद् ज्ञानं कथं भवति? शब्देनैव। कुतः? प्रत्यक्षेण वयं द्रष्टुं न शक्नुयामः, देवं द्रष्टुं न शक्नुयामः, अतीन्द्रियं लोकं ज्ञातुं न प्रभवामः। अतः शब्दः एक एव माध्यमः, शब्दात् अन्यः माध्यमः तत्र नास्ति। अतः शब्देन ज्ञातव्यं। शब्दश्च पौरुषेयः अपौरुषेयः। पुरुषेण निर्मितः ग्रन्थः, अपौरुषेयः वेदवाङ्मयः येन केनापि निर्मितः न भवति। अस्माकं भारतीयशास्त्रे अपौरुषेयाख्यग्रन्थः अङ्गीकृतः, आचार्यत्रयेणापि इदं स्वीकृतं। वेदः अपौरुषेयः, तत्र काचन विप्रतिपत्तिः नास्ति। तच्च वेदेन वयं जानीमः यदज्ञातं तत्। तद्वेदः अत्यपूर्वः। एक एव शब्दः आचार्यत्रयस्यापि प्रमाणं भवितुमर्हति। यद्यपि विरुद्धानि मतानि, तथापि एक एव शब्दः बोधयति। यथा तत्त्वमसि इति वाक्यम्, इदं च वाक्यं सुप्रसिद्धं। तत् त्वमसि इति श्वेतकेतुं प्रति उद्दालकः कथयति।
तत्र उद्दालकः श्वेतपीतं प्रति कथयति तत्त्वमसि, तद् नाम ब्रह्म, त्वमसि इति शब्दः श्रूयते। एक एव शब्दः, परन्तु विरुद्धमतप्रवर्तकाः आचार्याः इदं वाक्यं प्रमाणयन्ति। तथा च अयं वेदः महान् गरीयान्, यतः त्रयाणामपि आचार्याणां विरुद्धमतप्रवर्तकानामपि आचार्याणाम् एकमेव वाक्यम् अस्ति इति चेत् तस्य वाक्यस्य महत्ता, वाक्यस्य गरीयत्वं, वाक्यस्य श्रेष्ठत्वम् अत्यपूर्वम्। इदानीं काव्यमस्ति, अनेकार्थकं काव्यं पठित्वा महदाश्चर्यम् अनुभवन्ति। एवमेव वेदेपि महदाश्चर्यता अस्ति। एकेन वाक्येन विभिन्नानाम् आचार्याणां मतं प्रवर्तते चेत् तद्वाक्यस्य महत्त्वं कियत् वेदस्य। वेदाः अनन्ताः इति वयं कथयामः। त्रयः वेदाः, परन्तु सारभूताः वेदाः त्रयः, परन्तु वेदाः अनन्तः इत्यपि अयमंशः महान् अस्ति। तत्र एकमेव वाक्यं तत्त्वमसि अथवा अहं ब्रह्मास्मि इत्यादीनि वाक्यानि सन्ति। एकेनैव वाक्येन तत्तदाचार्याः तत्तन्मतं निरूपयन्ति। अद्वैताचार्याः निरूपयन्ति जीवब्रह्मणोः एकता, जीवः ब्रह्मणसकाशात् अन्यः नास्ति। ये सम्यक् साधु समर्थयन्ते। अनेनैव वाक्येन जीवब्रह्मणोः एकता समर्थ्यते। विशिष्टाद्वैताचार्यैः ततोपि रोचकतया कथ्यते, तदेव प्रमेयं निरूप्यते। तत्र ब्रह्मजगतो ब्रह्मणः जीवस्य च साम्यं साधु समर्थयन्ते तेऽपि। तथा एकेनैव वाक्येन उक्तं विभिन्नाः आचार्याः विभिन्नता निरूपयन्ति। तत्त्ववाद आचार्याः श्रीमध्वाचार्याः तदेव वाक्यं ततोपि साधु सम्यक् रोचकतया निरूपयन्ति। ते वदन्ति तत्त्वमसि नाम ब्रह्म विहाय देवं विहाय इदं जगदेव न भवति, न ऋते तत्क्रियते किञ्चनारे। ब्रह्मणः विना ब्रह्म परित्यज्य देवं विहाय न किमपि कर्तुं वयं न प्रभवेम, सर्वमपि भगवदधीनमेव इति तत्त्वमसि वाक्येन अर्थं निरूपयन्ति। नाम सर्वेपि जीवाः भगवतः अधीनाः, भगवान् स्वामी, इदं च जगत् तदधीनम् इति ते निरूपयन्ति। नाम भगवतः स्वामित्वं कथयन्ति, उपासते च। तादृश उपासनेन भगवान् प्रीतो भवति। भगवतः प्रसादेन अस्मात् संसारात् मुच्यते सर्वः इति मध्वाचार्याः तस्मादेव वाक्यात् इदं प्रमेयं निरूपयन्ति। मध्वाचार्याः तत्त्वद्वयं कथयन्ति। एकं तत्त्वं ब्रह्म, द्वितीयं तत्त्वम् इदं जगत्, चेतनात्मकम् इदं जगत्। तत्त्वद्वयं निरूपयन्ति। तत्र द्वयोरपि आवश्यकता अस्ति। ब्रह्मणोपि आवश्यकता अस्ति, जगतोपि आवश्यकता अस्ति। नास्तिकाः ब्रह्म नास्ति जगदस्ति इति निरूपयन्ति। जगत् नास्ति ब्रह्म अस्ति इति आचार्याः कथयन्ति। परन्तु श्रीमध्वाचार्याणाम् इदं तत्त्वं, तत्र जगत् विहाय ब्रह्म निरूपयितुं न शक्यते। यथा जगतः जन्मादि अस्य यतः जगतः जन्मादिकं ददाति ब्रह्म, अतः ब्रह्मणः प्रमेयं निरूपयितुं शक्यते। यदि जगत् मिथ्या स्यात् तत् स्रष्टृत्वं ब्रह्मणः गुणः एव न भवति। ब्रह्मणः पूजाकार्या, कथं पूजा क्रियते? ध्रुवा द्यौः, ध्रुवा पृथिवी, ध्रुवा स पर्वताः इमे भवतः सृष्टाः इमे सर्वे पदार्थाः अत्यपूर्वाः, अतः भवतः सामर्थ्यं कियत् इति भगवतः उपासनां कुर्मः। यथा चित्राणि सन्ति भित्तौ, चित्राणि वयं पश्यामः, चित्राणि दृष्ट्वा वयं कथयामः चित्रकारः कः इति। चित्रकारः अत्र आगतः, चित्रकारं दृष्ट्वा वयं वदामः भवान् अतीव कलाविदः, भवतः कला
विद्या अतीव अपूर्वा एतादृशचित्राणां रचने भवतः सामर्थ्यं महदस्ति इति चित्रकलाविदः महिमा ज्ञायते चित्रेण विचित्रेण चित्रेण तस्य महिमा अवगन्तुं शक्यते यदि तस्य चित्रकर्तुः सम्माननं कार्यं कथं सम्माननं क्रियते भवदीयं चित्रं मिथ्या इति निरूप्यते चेत् तस्य चित्रकर्तुः महिमा न ज्ञायते सः तत् सम्मानं तिरस्करोत्येव कलाविदः कलां यः जानाति तस्य प्रीतिः तदा भवति स्वेन सृष्टम् इदं चित्रम् अतीव सम्यक् इति वदामः सः प्रीतो भवति सम्मानं स्वीकरोति भवदीयं चित्रम् अनुपयुक्तम् इत्युक्त्वा सम्मानं क्रियते चेत् सम्माननं न स्वीकरोत्येव उपेक्षते एव तद्वत् भगवतः चित्रं नाम बहुचित्रजगत् बहुधा करणात् परशक्तिः अनन्तगुणः परमः इदं जगत् अतीव विचित्रम् अत्यद्भुतम् इदं जगत् एतादृशजगन्निर्माणकर्ता जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति उपनिषत्ता उक्तरीत्या बहुविध चित्रविचित्र जगन्निर्मातृत्वेन भगवतः सन्माननं क्रियते चेत् भगवान् प्रीतो भवति यदि जगतः मिथ्यात्वं कथ्यते जगतः समीचीनत्वं नास्ति इति कथ्यते चेत् भगवान् कथं प्रीयेत भगवतः प्रीतिरेव नोदेति इति चित्रं दृष्ट्वा चित्रं यः रचयति तस्य यदा सम्माननम् एवं भगवता निर्मितस्य अस्य जगतः प्रशंसनेन भगवान् प्रीतो भवति इति आचार्याः स्वप्रमेयं निरूपयन्ति अतः सत्यमिदं जगत् सत्यजगतः सृष्टिकर्ता भगवान् तस्य महिमापि सत्यस्सो अस्य महिमा इति वेदे श्रूयते भगवतः महिमा सत्यः वयं सर्वे वर्तामहे भगवतः सृष्टिः एषा इदं शरीरं विचित्रं चित्रम् अस्ति अत्र ये सन्ति तेषां बुद्धिरपि विचित्रा अस्ति तस्य बुद्धेः प्रचोदकः कः भगवान् एव यदि बुद्धिरेव तत्या न भवति चेत् सत्या न भवति चेत् तर्हि भगवतः महिमा का स्यात् गायत्र्या प्रतिपाद्यते धियो यो न प्रचोदयात् प्रतिनित्यं गायत्रीं जपन्तः सन्ति ते कथयन्ति अस्माकं बुद्धेः प्रेरकः भगवान् एतादृशबुद्धिं सः ददाति इति तथा च बुद्धिः चित्रा विचित्रा अस्ति एकस्य यः स्फुरति अन्यस्य न स्फुरति तस्य यः स्फुरति अन्यस्य न स्फुरति तथा च एतादृशबुद्धिवैदग्ध्यं वयं दृष्ट्वा बुद्धिप्रचोदकं भगवन्तं वयं प्रशंसामः तद्वत् अनन्ताः सन्ति पदार्थाः अनन्तानां पदार्थानां निर्माणे भगवतः अनन्तं सामर्थ्यम् अनन्तं ज्ञानम् अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं भवति इति भगवतः महिमा अत्यपूर्वः एवमेव लोके जीवाः भिन्नाः सन्ति एकः जीवः अन्यजीवैव नास्त्येव जीवेष्वपि वैविध्यं वयं पश्यामः तत्र एकः बुद्धिमान् भवति अन्यः शक्तिमान् भवति अन्यः दक्षं राज्यं कर्तुं समर्थो भवति इति लोके तावत् जीवेष्वपि वयं वैविध्यं भिन्नभिन्नधर्मं वयं पश्यामः तेन च भगवतः महिमातिशयः ज्ञायते एवं तत्र वेदानां भगवत्प्रतिपादने एव नैर्भर्यं वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इति गीताचार्याः कथयति सर्वैरपि वेदैः अहमेव वेद्यः तत्र एवकालद्वयं वर्तते सर्वैरपि वेदैः नाम भगवन्तं प्रतिपादयति इति न भवत्येव भगवन्तं यः न प्रतिपादयति स शब्दः नास्त्येव सर्वोऽपि शब्दः भगवन्तं प्रतिपादयति इति एकं प्रमेयम् आचार्याणाम् इष्टं भगवद्गीताया भगवान् बोधयति वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इति द्वितीयः एवकारः अस्ति
भगवानेव प्रतिपाद्यते अन्ये तु भगवान् यथा प्रतिपाद्यते न तथा अन्ये न प्रतिपाद्यन्ते इति कृत्वा सर्ववेदैः प्रतिपाद्यत्वम् अथवा सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति इति काटकोपनिषत् उक्तरीत्या सर्वेपि शब्दाः भगवन्तमेव प्रतिपादयति ऐतरेय उपनिषत् कथयति सर्वे वेदाः सर्वे घोषाः एकैव व्याहृतिः एकस्य परब्रह्मणः प्रतिपादकं वेदवाङ्मयम् इति कथयन्ति तथा च सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वरूपः महिमा वेदे एव कथितः श्रीमदाचार्यैः निरूप्यते सर्ववेदानामपि प्रमाणत्वम् अस्ति तत्र तत्त्वावेदकत्वम् अतत्त्वावेदकत्वम् एतादृशविभागः नास्ति सर्वे वेदाः अपि तत्त्वम् आवेदयन्ति तत्त्वं नाम ब्रह्मैव निरूपयन्ति सर्वेपि वेदागणकाः शब्दाः इति वेदस्यापि महत्तां ते प्रत्यपीपतन् स्वकीयग्रन्थेषु अन्ते तावत् भगवान् मोक्षं ददाति मोक्षो नाम आनन्दः नाम स्वरूपभूतः आनन्दः अस्माकं स्वरूपे आनन्दः अस्ति इदानीम् आवृतः सः आनन्दः भगवतः कृपाकटाक्षेण साधन सम्पत्त्या च निष्कास्यते तदा च मोक्षो लभ्यते आनन्दः लभ्यते आनन्दश्च तत्तज्जीवानां योग्य एव आनन्दः भगवानपि आनन्दः वयमपि आनन्दाः परन्तु आनन्दे तारतम्यमस्ति भगवतः आनन्दः निरवधिकः परिपूर्णः अस्माकम् आनन्दस्तु अस्माकं योग्यतानुसारेणैव पूर्णः अतः तादृश आनन्दरूपं मोक्षं ददाति आनन्दरूपमोक्षस्य सम्पादनायैव एतत् साधनं जातम् अस्माभिः अवश्यं करणीयम् एतादृश मानवशरीरं लब्धम् अनेन शरीरेण साधनं कार्यं साधनं कृत्वा भगवतः अनुग्रहः सम्पादनीयः तेन सम्पादितेन अनुग्रहेण भगवान् अस्मान् मोचयति इति श्रीमध्वाचार्याः निरूपयन्ति तत्र मध्वाचार्याणां सर्वमूलग्रन्थाः सुप्रसिद्धाः श्रीमध्वाचार्याः उपनिषदः दशोपनिषदामपि व्याख्यानम् अकार्षुः ऋग्वेदस्य अध्यायत्रयस्य व्याख्यानं चक्रुः अष्टादशपुराणानामपि व्याख्यानं चक्रुः महाभारततात्पर्यनिर्णयव्याजेन समग्रमहाभारतस्य व्याख्यानं कृतवन्तः एवं भागवतस्य विशेषतः व्याख्यानं कृतं श्रीमदाचार्येण ब्रह्मसूत्रस्य चतुर्धा व्याख्यानं कृतं भाष्यम् अनुभाष्यम् अणुभाष्यं न्यायविवरणञ्च इति आचार्येण अस्पृष्टः ग्रन्थः यः कोऽपि नास्ति सर्वेषामपि ग्रन्थानां व्याख्यानं कृतवन्तः व्याख्यानपरम्परया तस्य पुष्टीकरणञ्च तत्तदाचार्यैः निरूपितम् इति कृत्वा महत्प्रमोदस्थानम् अत्र च अड्यार् ग्रन्थालये एतादृश संशोधनात्मक सभा आयोजिता महान् सन्तोषः अतः एतादृशकार्यक्रमं वयं प्रीत्या अभिनन्दामः अयं कार्यक्रमः अतिसमीचीनः अन्यान्य आचार्याणां सम्मुखे विविधदेशतः आगताः विद्वांसः तद्वारा एतादृशसंशोधनं क्रियते महत्प्रमोदस्थानं तत्र अनेके ग्रन्थाः अत्र सन्ति एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययने अध्यापने च उपकारः क्रियते कृतज्ञता क्रियते अतः सोऽपि श्लाघ्यते एकम् अंशं वक्तुम् अहम् इच्छामि तत्र अस्माकं मठे ओल्डेस्ट् मैन्स्क्रिप्ट् एकः अस्ति तत्र मध्वाचार्याणां काले निर्मितः सः मध्वाचार्याः ऋषिकेशतीर्थद्वारा लेखितवन्तः ओल्डेस्ट् मैन्स्क्रिप्ट् अस्माकं मठे उडुप्यां परिमारमठे अस्ति इति वक्तुम् अहम् इच्छामि अस्य ग्रन्थालयस्य पुस्तकसंरक्षणं महत् कार्यं अनेके विग्रहाः सन्ति तथापि शतमानतः पुस्तकसंरक्षणं यत् क्रियते तस्य अभिनन्दनं कृत्वा तस्य उपकारं च स्मृत्वा सर्वेषामपि भगवान् अनुग्रहं करोतु इति आशास्य उपरमामि कृष्णार्पणम्
Dr. Suman Acharya to give a brief summary of the Pitaadhipati's benedictory speech in 2 minutes. Suprabhatam to all. Prostrating before His Holiness Swamiji's greetings of the day. Even though I am not that capable of giving the summary of the gist of what Swamiji has delivered and the benediction, yet I will try my level best to bring out the gist of what Swamiji has blessed us with regard to the philosophical thoughts. Even though there are various schools of thoughts like Dvaita, Advaita, Vishishtadvaita, or even various Nastika matas, yet all of them, especially the Astika matas like Dvaita, Advaita, Vishishtadvaita, mainly rely upon Vedic literature, and thereby, especially like Tattvamasi. Tattvamasi there are so many sentences on which all these acharyas like Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya and various other acharyas have written commentaries. That is the beauty of our Vedic literature. The same sentence is able to bring the purport of Vedas in different ways. That is how it has been interpreted, even though all these are the schools which are against the other school when it comes to the thoughts. But yet, Vedas are the ones which have provided such a wonderful ground for all these schools. So like for example, Tattvamasi. So when Nastikas are not ready to accept the Vedic literature, it was Shankaracharya who established the supremacy of God. But even then, there is a slight change in his school of thoughts. Like Tattvamasi means you are none other than God Himself. That's what he says. When Ramanujacharya also interprets the same line in a different way, saying that you are God, but not now, once you surpass this samsara. Whereas Madhvacharya interprets the same sentence in different way. Tat means tasmat, because of whom Tvamasi you are. Therefore you are because of whom. That's the meaning of Tattvamasi, he says. In this way, there are various schools of thoughts which comment on the Vedic literature and bring out the various interpretations of these Vedic literatures. Actually, what Acharya Swamiji feels, being an ardent follower of Madhvacharya and has studied in Dvaita school, Swamiji says Madhvacharya interprets various Vedic literatures, parts of Vedic literature in a different way. Very interesting it is. Like he says, when you call Swamiji giving an example says, when you call a painter who has painted all these pictures, you call him and tell him that these pictures which you have sketched are all illusion, but you are a very great painter. So when you say and honor him, will he be accepting his honor? He would definitely deny, saying that when you are least bothered about my paintings, then how can I accept this garlanding or reception what you have given? So he may deny accepting it. So in the same way, Bahuchitra Jagat Bahudha Karana, the world itself is like a painting of the God who is a real painter. So therefore, you say that the world is illusion and you honor God that He is very great, He is supreme being, then how would He accept it? Therefore, the world is also true as well the God.
Therefore, Swamiji says, quoting the lines from Bhagavad Gita, which also interpret the Vedic literature in the same way, saying that Vedas, all these Vedas also bring out the same purport, that is Pratibimbas. All the Jivas are Pratibimbas and are because of that Supreme Being. They are all blessed by Him. They are all the Pratibimbas, reflection of Bhagavan. And after doing all these sadhana, they would be blessed by that great God. So He has brought them to this world and given them an opportunity to do the sadhana. At the end, He is the one, after seeing our yogyata accordingly, who is going to bless them with the moksha at the end of all the sadhana. So in this way, all the Puranas and various other smritis and itihasa, everything is like a commentary for Vedic literature. That is what Madhvacharya says, and Swamiji says we have a repository of the oldest manuscript in our Udupi Palimaru Mutt, which is preserved since 800 years. So therefore, Swamiji says, Adiyar Library is always welcome to get associated with us in carrying out greater research. In this way, we are always open to that, and we also are very much enthusiastic to send our scholars to Adiyar Library, and in your association, which is such a wonderful institution who have been preserving all these great manuscripts and published thousands of books, we would be really very happy to get associated with such a wonderful institution. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Suman Acharya. We will be very honored and delighted to associate ourselves with the Matam.